my dear students. We are continuing chapter number 3, Protectionism versus Free Trade. Our topic is Terms of Trade. ഒരു ഇക്കോണമി അവരുടെ എക്സ്പോർട്സിന്റെ ബേസിസിൽ, അതായത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്സിന്റെ ബേസിസിൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ട്സ് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. It simply represents the ratio between a country's export prices and import prices, and the formula which is used to find terms of trade is index of export prices divided by index of import prices into 100. So while calculating this TOT, you should note one thing, that is, if TOT is more than 100, it means the TOT is improving, and it is less than 100, it means the TOT is worsening. And coming to next, improving terms of trade. It simply means that the nation or the economy is having more exports compared to its imports. And in next case, that is worsening terms of trade, it means that the nation is having more imports compared to its exports. Balance of payment. It is a statement which summarizes an economy's transactions with the rest of the world for a specified period of time. ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ഗിവൺ ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു നേഷൻ ബാക്കി ലോകം മുഴുവനുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. This balance of payment includes all the transactions of imports, exports, related goods, services, capital, etc. All such kind of transactions are considered while calculating balance of payment. And this balance of payment have two accounts, current account and capital account. Sometimes this capital account is also called as financial account. And here is a picture regarding balance of payment. Here this balance of payment is two accounts, that is current account and capital account is given, and there are some examples for current account and capital account. Just go through it. Next is fundamentals of balance of payments accounting. The fundamental behind BOP is that it should be balanced. If it is not, it means we have taken some transaction wrongly or some transactions are not considered. If we have taken all transactions and all transactions in correct manner, this BOP will be balanced. There is no question of BOP disequilibrium. I think it's clear. BOP must be balanced. That is the main point which you should understand. And there are three elements. Just go through this element. First one is identifying what is and what is not an international economic transaction. There will be so many transactions in world, okay? So the thing is, you should compare these transactions into international economic transaction and non-international economic transaction. Second one is understanding how the flow of goods, services, assets and money create debits and credit to the overall BOP. How this flow, that means how debits and credits are created through the flow of goods, services, assets are analyzed and understood in this element. And third one is understanding the bookkeeping procedures for BOP accounting. For doing BOP accounting, what bookkeeping procedures are followed should be understood. So these are the three elements in BOP accounting process. The accounts of the BOP, which we have already discussed, that there are two accounts, that is current account and capital account. In addition to that, there is one more account, that is financial account. BOP is simply a method by which countries measure all of the international monetary transactions within a certain period. It can be in a quarter, that specified period can be a quarter or a year, anything, okay. The current account, it includes all international economic transactions with income or payment flows occurring within the year or the current period. This current account is classified into four subcategories. That is, first one is goods trade. This goods trade include all the export and imports regarding goods. Second one is service trade. It means the exports and imports of services.
Third one is income. It means that the category is predominantly associated with the investments that we have made previous year. The investment which we have made in previous year is coming under this income category. Last one is current transfers. Any transfer between countries that is one way a gift or a grant is termed as current transfer. That is one way transaction. It is known as current transfers. So there is four subcategories for current account, that is goods trade, service trade, income and current transfers. Next is forms of current account transactions. There are receipts and payments. You should just go through it. Receipts, export of goods, exports of invisibles, non-monetary of gold. Payments, there are imports of goods, imports of services, non-statutory movement of capital account. Capital account എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും. അതേസമയം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫ്ലോസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മോണിറ്ററി സോഴ്സ്, അതായത് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നാവാം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാവാം, ബോൺസിൽ നിന്നാവാം, സ്റ്റോക്സിൽ നിന്നാവാം. അങ്ങനെ ഏത് വിധേനയും നമുക്ക് മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ, ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലാണ്. And this financial account has three components, that is direct investment, portfolio investment and other investment. Direct investment is something related to foreign direct investment, that is investing in another nation through a company or to acquiring something like that. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കേസാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. വേറൊരു നേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Second one is portfolio investment. Here, the company or the nation is investing in some other nations, but it is limited to 10% of ownership. അതായത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നേഷനിൽ പോയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്, അത് അപ് ടു 10% ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ 10% ഓണർഷിപ്പ് വരെ നമ്മൾ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വഴി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Third one is other investment. It means the loans or any financial help which we seek from other nations. Okay. അപ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്: direct investment, portfolio investment and other investment. Direct investment means a nation is investing, or a company in a nation is investing in another company or another company of another nation. Second one is portfolio investment. Here also a company in our nation is investing in a company of other nation up to 10% ownership only. And third one is other investment. It means taking loan from financial institution of other nation or taking help from the companies which is situated in other nation, etc. are involved in this other investments. So എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ഫ്ലോസും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നെറ്റ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ്. We all know that balance of payment is always balanced. If it is imbalanced, it is labeled as net errors and omissions. And here are some formulas for balance of payment accounts. That is balance of trade equal to export of goods minus imports of goods. Balance of current account equal to balance of trade plus net earnings on invisibles. Net inflow by foreign exchange on account of investment flows, that is FDI, plus portfolio, foreign loans, banking transactions and other capital transactions is equal to balance of capital account. Balance of current account plus balance of capital account plus errors and omission equal to overall balance of payment. So these are some formulas or equations which is used in BOP. So by this we have discussed about terms of trade and
also BOP. So I'm concluding today's session. If you have any doubt, please contact me. Okay, thank you.